أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلعلع كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله. أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي. قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي. قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فاقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي. قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم آتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي. قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد.
فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يعلمني ما يعلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت السماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مذيعة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومأدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أحبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال اللهم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأ فالسلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي ما خلقت السماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مذيعة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لعجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل وأنا تحت الكساء فقال لي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآله. فقال علي الأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله حما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجة. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل
Muharram is the month of mourning for Imam Hussein. The likes of Muawiyah, Yazid, and the previous caliphs who came before them, who laid the groundwork for destruction of Islam and the inner passions and desires which also affect us today. Without doubt, both of these have always worked in tandem with one another. It is the small negation and whisper of Shaitan which puts the wheels of the inner desires in motion, giving them the lubrication and energy to run on their own. With the politics and climate changing of the world, changing as fast as they are, this year it becomes ever important for those who are participating in the Majalis of Myharram to ensure that the message of Karbala is not regulated to the year 61 AH. Yes, Imam Hussein sacrificed his entire family and himself in the plains of Karbala on the 10th of Muharram. However, he ensured that his message was not limited to his time. When he was proceeding forth, he continuously reminded us that his mission was timeless and borderless. He sought to ensure that we too would be Husseini in our outlook and efforts, and that we would reject any Yazidi forces. For this reason, perhaps, he gave Muhammad al-Hanfiyya an important testament which to this day remains the blueprint for his mission, and should also form the plan of our life. The Imam stated, quote, "Now that surely the aim of my stand is not inspired by vain exultation, nor it is for the quest of kingdom. It is not to cause dissension nor spread corruption. It is also not for the goal to wrong anybody unjustly. Rather, the purpose of my stand is the reformation of the Ummah nation of my grandfather. I only intend to enjoin good and forbid evil, and doing it so. Emulate my grandfather, the messenger of Allah, and my father Ali ibn Talib sallallahu. Imam Hussein al-Islam once said, quote, "Our enemy is the enemy of my grandfather, Prophet Muhammad sallallahu." Imam Hussein al-Islam gave his heart to Allah, and Allah gave millions of hearts to Imam Hussein. Labbaik ya Hussein. बारे दीगर सलवात। ये खत में शाह ने लिखा, हबीब आ जाओ। ये खत में शाह ने लिखा, हबीब आ जाओ। तुम्हारा दोस्त है तन्हा, तुम्हारा दोस्त है तन्हा, हबीब आ जाओ। ये खत में शाह ने लिखा, हबीब आ जाओ। शहीद कैसे हुआ वो बताओगे आकर, तुम हाल मुस्लिम में बेकस सुनाओगे आकर। रुकैया तकती है रास्ता, हबीब आ जाओ। ये खत में शाह ने लिखा, हबीब आ जाओ।
لگاؤ اس سے بھی انداز میری غربت کے، جہاں پہ ابن علی لکھنا تھا وہاں میں نے دیا ہے ماں کا حوالہ، حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا، حبیب آ جاؤ۔ وہ جب یہ سنتی ہے کوفے سے آ رہے ہیں شکی، تو پوچھتی ہے ہمارا بھی آئے گا کوئی، دعائیں دے گی سکینہ، حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا، حبیب آ جاؤ۔ در بطول دوبارہ جلایا جائے گا، تمہارے دوست پہ خنجر چلایا جائے گا، نہیں ہے وقت زیادہ، حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا، حبیب آ جاؤ۔ یہ خط نہیں سے بہنوں کی آرزو سمجھو، ہمارے لفظوں کو زینب کی گفتگو سمجھو، بہن یہ کہتی ہے بھیا، حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا، حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا، حبیب آ جاؤ۔ صلوات۔ ایک بار دیگر صلوات۔ بلا کر سب کو حضرت نے کہا اے کربلا والو، بلا کر سب کو حضرت نے کہا اے کربلا والو، ہمیں درکار ہے تھوڑی سی جائے کربلا والو، ارادہ ہے اسی جنگل میں اپنا گھر بسائیں ہم، ارادہ ہے اسی جنگل میں اپنا گھر بسائیں ہم، نہ ہوتا حشر اب تم سے جدا اے کربلا والو، خدا را مرنے والوں
کی نہ روکو راہ رہنے دو، خدا را مرنے والوں کی نہ روکو راہ رہنے دو، مجھے لائی یہاں میری قضائے کربلا والو، بلا کر سب کو حضرت نے کہا اے کربلا والو، رہے گی تاب چہلم لاش بے غسل و کفن سب کی، رہے گی تاب چہلم لاش بے غسل و کفن سب کی، میرے ناموس ہوں گے بے ردائے کربلا والو، میرے ناموس ہوں گے بے ردائے کربلا والو، میں چھپ جاؤں گا گر ایک ایک مٹھی خاک ڈالو گے، میں چھپ جاؤں گا گر ایک ایک مٹھی خاک ڈالو گے، یوں ہی بن جائے گا مرخد میرا اے کربلا والو، ہماری قبر پر آنا تو دو آنسو بہا جانا، ہماری قبر پر آنا تو دو آنسو بہا جانا، ملے فرصت تو پڑھنا فاتحہ اے کربلا والو، بلا کر سب کو حضرت نے کہا اے کربلا والو، صلوات پر محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد۔ درود بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حوصلہ جوش ازا کا نہ کبھی کم ہوگا، حوصلہ جوش ازا کا نہ کبھی کم ہوگا، غم شبیر
سلامت رہے ماتم ہوگا، میری بالی پہ وہ ایک مجلس آخر ہوگی، پنجے تن آئیں گے جب نزہا کا عالم ہوگا، جانے کیا زیر زمین گزرے گی ہم پر انجم، آسماں پر جو ایام آئے محرم ہوگا، آسماں پر جو ایام آئے محرم ہوگا۔ درود بر محمد و آل محمد۔ ایک سورہ فاتحہ آپ تمام حضرات کے مرحومین کے ساتھ ساتھ بانی مجلس کے مرحومین کے لیے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو الله یوں رفیقوں کو لیے سبتے پیمبر نکلے، یوں رفیقوں کو لیے سبتے پیمبر نکلے، جس جیسے تاروں کے جلو میں ماہ انور نکلے، یوں رفیقوں کو لیے سبتے پیمبر نکلے، کربلا والے قیامت کے شناور نکلے، ڈوب کر اپنے لہو میں لب کوثر نکلے، ڈوب کر اپنے لہو میں لب کوثر نکلے، یوں لڑے آن محمد کے ہے تاریخ گواہ، یوں لڑے آن محمد کے ہے تاریخ گواہ، طفل اس گھر کے جوانوں کے برابر نکلے، طفل اس گھر کے جوانوں کے برابر نکلے،
اشکیا چھوڑ کے دریا کی ترائی بھاگے اشکیا چھوڑ کے دریا کی ترائی بھاگے غیظ میں خیمے سے جب ثانی حیدر نکلے غیظ میں خیمے سے جب ثانی حیدر نکلے تشنگی شاہ کے بچوں کی جو تھی پیش نگاہ تشنگی شاہ کے بچوں کی جو تھی پیش نگاہ نہر سے پیاسے ابا سے دلاور نکلے نہر سے پیاسے ابا سے دلاور نکلے یاد آئی جو سکینہ کی بہت روئے حرم یاد آئی جو سکینہ کی بہت روئے حرم قید خانے سے رہا ہو کہ جو باہر نکلے لوگ سمجھے کہ ہے قرآن تائے دامان حسین لوگ سمجھے کہ ہے قرآن تائے دامان حسین لیکن جب اصغر معصوم کو سرور نکلے لیکن جب اصغر معصوم کو سرور نکلے یہی کام آئیں گے محشر میں تیرے ساحر یہی کام آئیں گے محشر میں تیرے ساحر غم شبیر میں آنکھوں سے جو گوہر نکلے غم شبیر سے آنکھوں سے جو گوہر نکلے یوں رفیقوں کو لیے سبتے پیمبر نکلے درود بر محمد و آل محمد I would request Maulana Shaikh Ammar Haider to recite tonight's Majlis bar Muhammad wa Ali Muhammad Salawat.
I would request everyone to please come forward, inshallah, with a loud nara salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الحمد لله رب العالمين رب السماوات والأرضين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما مولانا بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العلي العظيم. As we have decided, inshallah, we are going to speak about a little bit about what's going to happen prior to Zohur of Sahib al-Asri wa Zaman. And as we see the alamat and signs, we are very close to the time. And inshallah, if Allah give us tawfiq, we might be able to see Sahib al-Asri wa Zaman, inshallah. Because the world is changing very fast, and changes has been made by the modern world, by this modernity. There's a big signs are happening now, and we got to keep our eyes open to see the things, how it's going around us, basically. In the hadith, teachings of Ma'asumin alayhi salatu wasalam, it's been in detail discussed. आखिर ज़माने में जो हालात पैदा होने वाले हैं, रवायतों में बहुत डिटेल्स इसके बारे में बयान किया गया है. It's all been, almost all been said. Nothing is hidden from us. So we have to be very careful, and we should know, and we should watch the signs. हमें गौर से अलामतों को देखना है कि ज़हूर से पहले जो अलामतें बताई गई हैं वो कितनी पैदा हो रही हैं. And it's all said. It's all been said. Inshallah, there's a tons of messages from Masumin, lots of ahadith been said from Masumin, but I've decided to discuss one of these hadiths in this couple of days, inshallah, in Muharram here. There's a one hadith narrated from Humran from Imam Jafar Sadiq alayhi salatu wasalam, which has been discussed in Usul Kafi by Shaikh Kulaini. He mentioned this hadith in Rawzatul Kafi, the third volume of Usul Kafi. Imam Sadiq in detail explains the things are going to happen prior to the Zuhur of Sahib al-Zaman alayhi salatu wasalam, inshallah ta'ala. Almost 100, 120, 130 points are discussed. 120-30 अलामतें बयान की हैं इमाम ने कि ज़ुहूर से पहले ये चीज़ें होनी हैं. So when you know the road map, right? If you're traveling to someone else and you know this town is coming to, before arriving to Virginia, you know this town is coming and this state is coming and this city is coming. So when you see the alamat and signs, so you know now you are very close to the goal. For us, as we introduce ourselves to others as Shia, followers of Ahlul Bayt, our goal is to serve our Imam, to see our Imam, to meet our Imam. And if we would be able enough, inshallah, if we can help or maybe support our Imam, definitely he doesn't need our help. But by helping him, we might be able to help ourselves, and this is the goal basically. Otherwise, he doesn't need our help. Imam is Imam and he controls the words. He controls all situations, everything. He is in charge basically. Even though now Imam is
running the whole world. But as Allah subhanahu wa ta'ala has decided for Imam, he is not directly involved in running the system. He is supporting the entire creation to stay alive. And the system is run by those who claim they can create good situation for all human beings. रवायतों में है ये चीज़ कि दुनिया में इमाम के ज़हूर से पहले तमाम लोग अपनी अपनी कुदरतें और हुकूमतें आजमा लेंगे कि हम ये कर सकते थे, हम ये कर सकते थे, हम ये कर सकते थे। जब सब हार जाएंगे, अब कोई नहीं बचा कहने वाला कि हम दुनिया को चलाएंगे, तो फिर खुदा इमाम को भेजेगा. So at the very last moment he is going to appear. If there's even though one human being who claims that I can save the world, I can change the world, I can make the world better, right? Allah will let them do their job, their work, their challenges. Go ahead. You think you can change the world, you can maintain the world? Go ahead. If you can't just change it, nobody can do that. Nobody can do that. Impossible. Because this world is created by Allah subhanahu wa ta'ala for the sake of Ahlul Bayt. There's a beautiful hadith from Shaikh Mufid in his book called Shaikh. Allah subhanahu wa ta'ala, once he was all alone by himself, and the malaika did shikaya. They said to Allah subhanahu wa ta'ala, "Oh Allah, there's only darkness. There's a you and us, and there's nothing more than that. It's all darkness. So create some light." So Allah subhanahu wa ta'ala spoke or made a world, just word, not W-O-R-D, a word, a kalima. Parvardigar ne ek kalam khalq kiya, ek kalama khalq kiya. And from that kalama he created Noor, Allah subhanahu wa ta'ala. And then Allah spoke another word, and from that word he created Ruh. So first Allah created Ruh, and then he created Noor. And when Noor fall on Ruh just became appear, and everybody could see Ruh. Malaika saw the Ruh. When Malaika saw the Ruh, when they go in detail what is Ruh and what is Noor, when they emphasize looking on the Noor, they found out this Noor of Fatima Zahra Salamullah alayha. This is the hadith of Janabe Shaikh Mufid, narrated by him in his book Irshad. वो जो नूर नजर आया था वो नूर फातिमा ज़हरा का नूर था. परवरदिगार ने कैसे नूर खल्क़ किया, कैसे दुनिया बनाई है, हमें इस बात का इल्म नहीं है, लेकिन कहीं से सिलसिला शुरू हुआ है. There is a beginning point and there is a goal. What was the goal of Allah subhanahu wa ta'ala by creating us? That we are going to be His abd. And that's how we all have to learn ubudiyat. हमें बंदगी सीखना है दर हकीकत में. खुदा रहमत करे. May God bless Ayatollah Sheikh Hassan Zadeh Amudi. He just passed away maybe a year ago. One of the greatest scholars. He used to say lots of time we become abd, but we don't do ubudiyah. Lots of time we claim that we are abd of Allah subhanahu wa ta'ala, but we don't do correctly ubudiyah. We should learn how to perform ubudiyah. Abd and ubudiyah is not just claim that I am abd of Allah subhanahu wa ta'ala. No, it's a maqam basically. Ubudiyah and abd is a maqam. If you want to read more about this topic, what is ubudiyah and what is abd, there's a beautiful hadith from Imam Jafar Sadiq alayhi salatu wasalam, where he, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, where Imam discussed on this issue. This hadith is very famous, called Hadith Unwan Basri. It's a one-page hadith, just one page. And we have this hadith online in English translation and with Urdu translation. If any one of you want to see this hadith, I can give you the code, I can give you the channel's name. You can go and find the hadith there and you can read it by yourself.
Just one page hadith. If you have questions, you can come and ask me if there's something unclear for you. So this is the goal basically. Goal of Allah subhanahu wa ta'ala of creating us is we have to become abd. So we have to achieve that maqam. We are born as nothing, neutral. We are not Muslim, we are not Christian, we are not Jew, we are not a scholar, we are just simple human being. We're born, we come to this world without any conditions. But when we grow, right, we become Muslim, Christian, Jew, Hindu, whatever society and culture makes us. And the goal for us as a human being, as we call ourselves Shia, क्योंकि हम अपने आप को Shia कहते हैं, अब क्या मतलब है Shia का? The topic we made for this Muharram, the topic we chose here for this Muharram is conditions of Akhir al-Zaman, the end of time, before Sahib al-Zaman, and who is Shia and how we can become Shia. Are we Shia correctly or not? If any one of you just go buy a police dress, a police coat, will you become a police officer? If you buy a white coat, will you become a doctor? If any one of you buy a expensive Ferrari car and you sit in the Ferrari, are you certain you're going to win the Formula 1 car race? No. You have the Ferrari car, but there's no guarantee you are going to be number one in Formula race. No, there's no guarantee at all. Whether you're wearing white amama, a black amama, and abba and qaba, are you a scholar? No. We are facing this trouble now in the world. There's tons of people moving around the world wearing amama and abba and qaba. They have been in Hawza Ilmiya for 3, 4, 5 years and that's it. They can't call themselves amama and a scholar. For a scholar, being a scholar, you have to spend more years, long years, 10, 15, 20, 25, 30, 40 years, and then you can call yourself, yes, I know something. So sitting in a Ferrari car doesn't give you any grade of a race winner. Wearing white coat does not make you a doctor. Wearing a police coat does not make you a police officer. You have to get some certain abilities. You have to learn certain abilities. And after that, yes, you can say, yes, I'm a doctor, I'm an engineer, I am a lawyer, I am a this and that. So what is goal for us? We have to prove Allah subhanahu wa ta'ala at the end. Oh Allah, in this 50, 60, 70 years, 70 years, and 80 years, 90 years, 100 years, we could become your abd. हमें 70-80 साल की ज़िंदगी दी गई है. इस 70-80 साल में हमें साबित करना है खुदा को कि परवरदिगार हम तेरे बंदे बन गए. उर्दू में कहते हैं इंसान के बच्चे बन गए. Oh Allah, I tried my best and I did my best and I become your abd. When I'm going to be in my qabr, right? If I perform or if I present there as an abd, I'm going to achieve success. And if I die and I don't become an abd, become whatever you want. Sayyid or Mirza or Shaikh or Kala or Gora or Hyderabadi or Karachi wala or Bombay wala or Tehran wala or become whatever. My identity here in this world. Police officer stops you and asks, give me your driving license. Put your number and I say, okay, this is your identity. There you live, that's how you wear, this is your data, how many accidents you have, how many license, how many tickets you get, right? Or if you go to like other departments, they put your social security and they see everything. So what is my social security in my qabr? Hubbul Hussain. Simple. What is our social security in qabr is Hubbul Hussain. Full stop. Nothing more than that. You did all those wajibat in the dunya, all those mustahabbat in dunya. If there's this part is not yet done, if this Hubbul Hussain is not yet established in my heart, I'm in problem. This has to be established. And what is the way to achieve Hubbul Hussain? It's a big project. Allah subhanahu wa ta'ala is not going to give you $1 billion or $1 trillion or something more than that worthable property for free of cost.
खुदा रहमत करे मरहूम आयतुल्लाह शहीद बहिश्ती ईरान में थे, उनका एक जुमला है फ़ारसी में कहते हैं कि बेहेश्त रो बेबहा दहंद न बेबहाने, जन्नत को कीमत के बदले में देते हैं, बहाने के पे नहीं देते हैं। आयतुल्लाह शहीद बहिश्ती का जुमला है ये, बेहेश्त रो बेबहा दहंद न बेबहाने, जन्नत को कीमत में देते हैं। Allah subhanahu wa ta'ala will pay you heaven for something. You have to pay for that. You have to sacrifice for that. Not for just or something for a reasonless thing. No. You have to have a strong reason. A person from Khurasan came to visit Imam Raza alayhi salatu wasalam, but came to see Imam and he couldn't see Imam. So he came to one of his Imam's servants who was his job was taking care of Imam's horse. He came to his stable, he said, my brother, I'm a Shia from this and that area, I'm a millionaire, I have this land and home and this and that, and I have a good deal for you. What is a good deal? He said, I am ready to give up everything, my home, my land, everything is for you. All I want from you, I want to take your job. तुम इमाम का घोड़ा की रखवाली करते हो, इमाम का घोड़ा देखते हो, घोड़े की रखवाली मैं करूंगा आज के बाद से, मेरी ज़मीन, बंगला, मकान सब तुम्हारा. Are you ready to switch the job? Give me your job and I'll be. It's tough. You're working for a horse, living in a stable all the time, smelling the bad smell. Nothing. Simple life, very simple, cheap life, and nothing more than that. And this man has 5 acre land and bungalow and makan and this and that. It's a very good deal. For a second he got confused. He said, okay, let me think on it. And at the end he said, okay, let me go and discuss with Imam. The servant said, discuss with Imam and I'm going to ask permission from Imam. Oh Imam, I have a very good deal, so would you allow me to leave this place and enjoy the life? He came to Imam and asked from Imam. Imam Raza Salamullah alayhi, he said, okay, this is the deal Imam. What do you suggest? Imam फरमाते हैं, तुम देखो कि तुमने क्या पाना है, तुमने क्या खोना है. Think on it. What you are going to lose and what you are going to get. Right there he listened to the answer, he was shocked. He was kind of amazed. As it looked like for a few seconds, for a few minutes, maybe I was tricked, I was magicked by someone. How this is possible? How can I come to Imam and ask this stupid question? Oh Imam, I want to leave you for this dunya. And he realized, he came back to that Khurasan and said, I'm sorry brother, wrong consideration. असल मैंने सोच पे गलती की है, मुझे सोचना ही नहीं चाहिए था. Totally wrong consideration. What you are going to get and what you are going to lose. This is the point here. Imam didn't go to the philosophy of that, this is Imam and this is me and this is my love and you are this and that and I'm this and that. No, nothing more than this. Nothing like this. You think by yourself what you are going to get. If you get whole this entire world. एक जुमला है इमाम सैयद उशदा इमाम हुसैन का ज़ियारत दुआ अरफा में. इलाही माज़ा वजदा मन फ़क़दक व माज़ा फ़क़दा मन वजदक. माज़ा वजदा मन फ़क़दक व माज़ा फ़क़दा मन वजदक. O Allah, who found you what he has lost, and who lost you or who lose you what he has found. जिसने तुझे पा लिया खुदा, उसने फिर खोया क्या? क्या खोया? जिसने तुझे पा लिया क्या खोया? और जिसने तुझे खो दिया, सारी दुनिया उसको मिल गई. फर्ज करें ये सद्दाम बन गया, कज़ाफी बन गया, ये शैतान डोनाल्ड ट्रंप बन गया. क्या पाया फिर इसने? परवरदिगार जिसने तुझे खो दिया. ओ अल्लाह, who lost you या who lose you? What he got? हमें क्या मिला फिर उसके बाद? But who found you lost nothing. Lost nothing. Because we cannot keep this world all the time in our hands. There's a beautiful dua from Amir al-Mu'mineen where he says,
where Imam says, one day you will leave the world. Your husband is going to find another wife. Your wife is going to find another husband. Your land is going to find someone else. Your children, they are going to be owned by someone else. Nothing. And we are lying in our qabr, waiting for some barakah, some sawab, nothing. Because we couldn't create an account in this world. Ek salawat padhe par Muhammad wa ali Muhammad. And this hadith, inshallah, we are preparing this hadith one with the help of a few friends. They are translating this hadith in English. As I said, this is 120-30 parts in this hadith. Imam describes before Zohur of Sahib al-Zaman, what is going to happen. Almost half of the hadith is done in English and Urdu, inshallah. When it's complete, I will print out a few copies and I will hand it over to you. You can hand this hadith in your hand, or I can send the PDF file so you all can have this hadith in your mobile phone and you can keep reading it about the alamat of Akhir Zaman. Before Imam Zaman comes, what is going to happen? What kind of problems we are going to face, and not us, the entire world. Lots of things are going to change. Big changes are going to happen. And most of them are started. According to few strong scholars, they believe from 800 alamat, almost 780 are already done. Only a couple of big alamat are still remaining, and they are going to start or going to come in wujud and existence very soon, not very late. And if you control yourself, manage yourself, we all might be, inshallah, be able to see Sahib al-Zaman in a couple of coming years, maybe 20, 30 years. Maybe 20, 30 years. The world is changing very fast. In this hadith, Imam says, the first point, إِذَا رَأَيْتَ Imam Sadiq alayhi salam, once his Sahabi said, oh Imam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. One of the Sahabi says, Imam, I saw you talking with the Khalifa Mansur Dawaniqi, and you were talking to him and he was trying to make you feel stress on you, push stress and tension on you, and you answered him, you talked to him, and then you explained about something, and I heard about that. So he came next time to Imam only by himself. He said, okay Imam, please explain me those points. मुझे बताएं कि आपने जो बातें बाहर की थी मंसूर से क्या बातें थी, ज़ुहूर के पहले क्या होना है. And then Imam explained everything to him. And that's how this hadith came in wujud, came in existence. And then Imam said, فَإِذَا رَأَيْتَ الْحَقِّ قَدْ مَاتَ وَذَهَبَ أَهْلَهُ. And this is going to happen. When you see that truth has perished and the people of truth have vanished. People of haqq will be vanished. And haqq itself is going to be perished. Everywhere you go, you see things are happening against the haqq. Haqq is something else. Haqq, which is aligned with godly values. Haqq वो चीज़ें जो परवरदिगार की बनाई हुई मुक़द्दरात और क्या कहेंगे values का इंग्लिश में अक़दार के मुताबिक जो चल रही हैं. It's good. But if it's not like that, something else is happening. You know, you have heard this hadith. When Imam reappears, inshallah ta'ala, he will bring a new religion kind of. Ya'tihi bidinin jadid. This is the sentence that's been said by Ma'sumin. Ya'tihi bidinin. Imam jab aayenge to ek naya deen lekar aayenge. What does it mean? Yani, the deen we are performing now, it's totally changed. It's changed based on cultures and our will and our wishes, you know, and customs and our ceremonies. It's not going to be the true deen, true religion. So when Imam will come and he will explain things according to godly values, we will feel that he has brought something really new. कोई दीन नहीं, यही दीन है, कुरान का दीन होगा, रसूल खुदा अहले बैत का दीन होगा. लेकिन हम इतना चेंज हो चुके होंगे, हम कहेंगे ये तो नई चीज़ लेकर के इमाम आ गए हैं. ऐसे मजलिस, ऐसे मातम, that's how we perform salat, that's how we doing hajj, that's how we doing hijab, that's how we buy a home, that's how we meet people, that's how we... Everything's going to be in a new definition, because he will bring the new, renew the religion. He'll bring the new form of religion. That was correct thing. जो इमाम के पास है वो सही है, जो हमारे पास है वो नाक़िस है. Why we have नाक़िस दीन? What is the problem in our faith? हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, लाहौर के हैं.
अब तो उनका मजाक है, कहना नहीं चाहिए मुझे मिंबर से, लेकिन चूँकि रिकॉर्ड भी हो रहा है, दुनिया सुन भी रही थी, लेकिन बहरहाल कह देता हूँ। वो मुझसे कहते थे, शेख सुन्नियों को सुन्नी क्यों कहते हैं? मैंने कहा मुझे नहीं पता। कहते हैं सुनी सुनाई बातों पे चलते हैं ये लोग। हकीकत बात है, जो बात गदीर में रसूल खुदा ने कहता वो किसी ने नहीं सुनी। और जब आप, मैं अपने सुन्नी भाइयों बहनों से माज़रत ख्वाही भी कर रहा हूँ, साथ में किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता हूँ कतन, लेकिन बात उनकी भी सही है। जो बात कही गई उसको फॉलो करो। What has been said in Ghadir and what has been said by Prophet Muhammad 1,000 times in his life about Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib, they left behind everything. They don't care about these things, but they follow the Sunni Sunai, and that's the result. Now, we have to follow the path of Ahlul Bayt according to evidence. We have to remain in the path of Ali ibn Abi Talib according to their teachings, according to the evidence exists in Quran, Quranic science. But when we stay away from Quran and Quranic science, then problem happens. Then problem happens. When we leave behind Sunnat Rasulullah, then problem happens. We have to learn how Rasulullah used to live, used to eat, what was his way to meet with people, how he used to sit down with people. You know, when Rasulullah used to sit with people, before he said Khuda Hafiz, in that sitting, at least 25 times Rasulullah used to say Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilayh. Shayad koi burai baat kaan mein chali gayi ho. In each and every meeting, when Rasulullah used to leave this meeting, before leaving the meeting, he used to say 25 times, Sunanun Nabi Allah Matabatabay Kitab. 25 times, Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilayh. और जब हम उठते हैं चीना ठोक कहते हैं हम तो बड़ी अच्छी मीटिंग थी आज, बड़ा मजा आया, सारी बुराइयां करके उठते हैं। वो रसूल खुदा थे, but he used to say 25 times, at least 25 times, Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilayh, Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilayh, Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilayh. Shayad there's a possibility you might hear something, you might, speak something. He was ma'soom. But that's how he taught us to become his follower and follow his sunnah. But that's how we are living. We never care about these things. We should care about these things. We should care about the sunnah to Rasulullah. And then Sirat Amir al-Mu'minin, and then Sirat Imam Hassan, and then Sirat Sayyidul Shuhada, and Sirat Fatima Zahra, and then Sirat A'immat Tahirin alayhim salam. When we follow them, then with our actions we can bring it alive. Only this is the only way. ज़बान से कहना तो हिंदुस्तानी पाकिस्तानी तो डींग मारने में उस्ताद हैं सारे दुनिया में। हाँ, आज ही हमसे करवा लीजिए काम, हम कर देंगे आपके लिए। हम खुदा को भी डींग मार जाते हैं, and this is not good. Quran says many times, if you claim that you are a mu'min, I will check you. I will check your iman. When you prove your actions, when your claim is proved by your actions, then I will admit it. Then I will accept it. वरना तो माशाल्लाह डींगे हाँकने में हमसे बड़े उस्ताद ही दुनिया में नहीं है। वो लंबी लंबी डींगे हाँकते हैं। करबला में होते सबसे आगे हम ही होते, पता नहीं इधर से होते या उधर से होते। ये खतरा है सबसे बड़ा। We have to judge ourselves. We have to weight ourselves, who we are. How Salman become Salman? How Malik Ashtar become Malik Ashtar? A person came to Imam Jafar Sadiq alayhi salam and said, "Oh Imam, give me some extraordinary knowledge, like Ilm Jafar or Ism Azam or like these things. Give me something special." लोग मेरे पास भी आते हैं, कहते हैं शेख give me some big knowledge. हमें तो पता ही नहीं है, उनको पता था इमाम सादिक को. Imam told him, okay, before that, do something for me. Okay, what can I do for you, Imam? He said, just go in that part of the city and observe things, what's happening around you. And at the end of the day, come to me and let me know what you see. आके मुझे बताओ तुमने क्या देखा उस रात, उस दिन तुमने क्या देखा. I said, okay.
It's a deal, and then Imam might teach me something good. He went to that point, he stayed there, and he started observing things, what's going around him. And all of a sudden he saw there was a small, tiny bridge. And there was an old man carrying big bundle of woods, carrying on his shoulder, was passing by the bridge. And a few minutes when he was in the middle of the bridge, a young man sitting on a horse and carrying pulling some other horses in his hand, he just entered in the bridge. And the bridge was blocked because of this old man there. He was like, there's no, make some room for me. And then he lashed this old man few times. Leave the bridge, I want to pass. And this old man, he just moved fast and just came across the bridge, and then this man passed by there. He said, Imam, I saw this, something special. Imam asked him, agar tum wahan par hote aur tumhare paas wo qudrat hoti, if you would have that knowledge, that isme azam or ilm Jafar, what would you do with that man? Tum kya karte us aadmi ke saath mein? मैं उसकी खाल खींच लेता उस जवान ने बदतमीजी के बुढ़े से. Imam told to this man, that old man was one of my Sahabi, and he was one of the great Sahabi. He's one of the great awliya. And the science you're asking about from me, he has all those knowledge. This old man, he had all these knowledge. But he never paid attention to that young man. उस बूढ़े के पास सारा इल्म है जो तुम मुझसे मांगना चाह रहे हो. तुम उस जवान की खाल खींच लेते, लेकिन जिसके पास नॉलेज थी उसने कुछ भी नहीं किया. How many of you have this potential, this sabr, this forbearance, this hilm, this waqar, this heaviness? अगर वो इल्म हमें मिल जाए, the first thing I will do that, oh, okay, iPad is in gold iPad, oh, tomorrow I'm a millionaire, right? Mimbar, gold. मामा जो हंस रहे हैं इनको भी मैं सोना बना देता अभी तो. तो सोना बने बैठे हुए हैं. Would you like to have those knowledge, those science, those ilm for nafs, for dunya pleasure, or for somewhere else? You want to keep that science, that knowledge, that ilm, that fahm, that shu'ur for qabr, for barzakh. Barzakh is a millions of years journey now ahead of us, very close. Abhi main majlis padh raha hu. If I die tonight, tomorrow you're all going to pray my namaz-e-mayyat. And tomorrow night I'm going to lie down in my qabr. Barzakh starts there, right there, my akhirah. As a journey for millions of years I have to move around. I have to just keep walking in barzakh. So whether I prepared myself for this dunya or for my barzakh, for my qabr, this is the question basically. If I give you a check, $1 million check, just keep in your hand, and I say whenever you need, just cash it. One day you need this check, and you go to bank, you say, okay, this is a check from Shaikh Ammar, $1 million, cash it for me. He say, oh, sorry brother, he made a wrong date on it. This is not 22, this is for 23. August, right? Not August 22, August 23. So you have to wait for 1 year, $1 million check. I say, oh, it's a big trouble. So he came to his brother, I said, brother, just cash this check for me. How much? I'll give you just 2,000. Give me just 2,000. Say, दिमाग खराब हो गया भाईजान आपका. $1 million का चेक भेज रहे हो 2000 में. $1 million का चेक भेज रहे हो, बेच रहे हो 2000 में. It's not a good deal. और कहीं से कर्ज कर लो, borrow money from someone else, bear some hardships, but keep this check. Not this year, next year, 2023, this check is going to be cashed in $1 million. So why for $2,000? तवज्जो करें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. This is the problem. We are cashing our check, which is worth more than millions and billions. Love of Ahlul Bayt alayhi salatu salam in this dunya for cheap things.
हम सुबह नमाज पढ़ते हैं, we perform our salat subh and salat zohur and salat asr, and we do some dua and some munajat and some mustahabat, and evening we say, oh Allah, now give me that girl and that boy, that business and that building and this and this and this and this and this. We have long list. जैसे सेंटरों में देते हैं, मौलाना साहब को पूरी लिस्ट देते हैं, उसमें पहले 2 नाम थे, 4 नाम थे, आपको तब 300-400 नाम की बारी आ गई है, इनकी मजलिस इनकी मजलिस इनकी मजलिस। अरे भैया अल्लाह को पता है सारे नाम, कह दो महरूमीन की है, हमें क्यों थका रहे हो, फरिश्ते थकेंगे, उनको सब पता है। We are cashing our $1 million, $1 billion, $1 trillion worthless check, incredible valuable checks for a very cheap thing. Once I saw a small child. He was insisting to his father, "Father, I want that piece of cake." मिठाई की दुकान में. I want that piece of cake. There was a small white colored cake and there was a small yellow colored umbrella on the top. Dad, I want that cake. And I'm watching this whole thing in America. I want that cake. Baba said, this is too big for you. You are just 4-year-old. You can't eat this whole piece of cake. He said, no, I want that cake. I want that cake. He said, Baba, we go home. We'll buy the big cake. And we can eat. This is too big for you. You can't eat this. He said, no, I want that. I want that. Okay. His father paid $8 for a small piece of cake. When this kid got this cake in his hand, he took the small yellow umbrella and separated it from his hand, said, oh, alhamdulillah, I got this. I don't want the cake. And he's happy. And Baba said, you make me spend $8 for this, which is worth for a penny? I want this a small umbrella, that's it. ये हम सब की स्टोरी है. पता मैं नमाज पढ़ लिया, बीवी अच्छी मिल जाए. दूसरे के चक्कर में ना पढ़ना, बड़ी बड़ी मार पड़ेगी. पहली काफी है. दुआ पढ़ ली, मुनाजात पढ़ ली, वहां हुसैन से मोहब्बत होगी, अब तो नौकरी मिल जाए, अब तो जॉब मिल जाए. Something wrong going on here. Either we don't understand what is the love of Ahlul Bayt, we don't know who we are, what is the relationship with Ahlul Bayt, what we want from. It has been said in Rawayat, Mu'min, a true Mu'min, a real Mu'min, will regret in the day of Yawm al-Qiyamah, in the day of Akhirah, the day of resurrection. काश मेरी कोई दुआ दुनिया में कबूल ना होती. Because we are going to be paid by Allah subhanahu wa ta'ala for all du'as we made in this world in the day of Qiyamah. We are going to be rewarded by Allah subhanahu wa ta'ala with something which is going to stay forever with us. But in the dunya, we're not going to keep anything in our hand. We are going to lose everything at the end. Nothing will. We cannot take, even though this mask we cannot take in the qabr. This glass, this iPad, this amama, this gali, bangla, ghar. Nothing. We cannot take anything in qabr. So we have to stay with haqq in this path. And haqq, according to Imam Baqir alayhi salatu wasalam, where he says, everything come out other than this home of Ahlul Bayt is batil. कोई भी चीज अगर इस घर के अलावा कहीं और से निकली है, वो बातिल है. Everything come out in this world. Everything you hear. If it's not came out from this home of house of Ahlul Bayt, Bayt Ali wa Fatima, it is batil. कहीं जाओ ही ना. Oh, science. Oh, इतना बड़ा philosopher. Oh, जॉन हॉपकिंस कह रही है. Oh, येल कह रही है. Oh, प्रिंसटन कह रही है. शिकागो कह रही है. मुंह से हवा बाहर निकालो, छोटी हो जाएगी. What has been said by Ali ibn Abi Talib is 100% certain. That is the track. Siratu Ali ibn Abi Talib is Sirat-e Mustaqim. Nothing other than Sirat Ali ibn Abi Talib. Sirat Sayyid al-Shuhada, Sirat Imam Hussain. It's all one Sirat, Sirat of Ahlul Bayt alayhi salatu wassalam. Nothing more than that. When we follow the track of Ahlul Bayt, we are saved. When we not follow the path of Ahlul Bayt, we are in trouble. But before Sahib al-Asr wa Zaman, you will see this world, the haqq is dead, perished. And batil is everywhere. Why? Why batil? Because we left Ahlul Bayt alone.
We left Ahlul Bayt alone. Examples makes things very clear. If you say, I love my father, I said, oh, how much? He said, in America they say, no, if you pay 1 to 10, how much? They say, I love my father. I say, okay, 1 to 10, how much? Oh, 10.5. Oh, you love really your father? Yes, I love my father, 10.5, more than 1 to 10. Okay, and I ask second and then third and the fourth time and fifth time and sixth time, and each time you say, oh, 10.1, 10.2, not only 1 to 10. Okay, after a week I went to your father. I said, okay, this is the claim of your son. Does your son love you? What do you think, 1 to 10? 0.1. Maybe 0.75. Let's say this time 85. Okay, next week if I keep insisting and keep asking, okay, it's 1 to 10, just 1.5. Why? मुझे बहुत चाहते हैं लेकिन मेरी कोई बात ही नहीं मानते. Simple. He loved me a lot, but never listens to me. You have to listen to your father. Unless his order come into the path of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah says, do this, and your father is saying, no, do this. Then you can say, your father, no, I'm going to do this because Allah said this. Otherwise, you have to listen to your father, your mother, full stop. Abba कहते हैं कि no, 1 to 10, just 1, maybe 1.5, 1.5, 1.40. चाहते बहुत हैं, हमें बात नहीं मानते. And then I come again to you. Okay, this is your father said. Do you really love him? Hey, my father said this. No, I love him. 1 to 10? Oh, 15. I love him a lot. 16, 17. मैं बहुत चाहता हूँ अपने अब्बा को. बड़ा मैं confused. Oh. Okay, next week another I went to the father and said, okay, he's saying 15, 16 now. What do you think about him? Oh, no. Not 2 even, though from 1 to 10, not 2 even. So, simple. Where's the problem? Now all you know that, right? Where's the problem? चाहते बहुत हैं, बात नहीं मानते. He loves me a lot, never listens to me. This is the point, right? Take this question to the Yawmul Qiyamah. Rasulullah says, Ana wa Aliyun abawa hadhihi al-ummah. मैं और अली इस उम्मत के बाप हैं. बाकी सारे बाप ढकोसले वाले बाप हैं. सीधी सीधी बात. क्या कहते हैं हमारे इंडिया में? गुजरात में कहते हैं फोकट वाले. हाँ, फोकट वाले बाप हैं, बाकी सब फालतू के बाप हैं. जो असली बाप हैं, अना व अलीयुन अबवा हादिहिल उम्मा. आप मेरे पास आते हैं, शेख हाउ मच यू लव अली इब्न अबी तालिब? Oh, I love too much. 1 to 5, 1 to 10. I love him 14, 15, 16, 20. And then you go to Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib and ask him, how much you love him? This is the problem. If Imam Ali replies you, I love him 1 to 10, 10, you're good. You are in a safe hand. That means you become Salman Farsi, you become like Malik Ashtar, Zurara, Muhammad ibn Muslim ibn Ausaja, Hur. You became something. Otherwise, saying that a person came to Imam Jafar Sadiq alayhi salatu salam and said, oh Imam, I am your Shia. I said, stop. Don't say it again. I said, why? That Shia is a great daraja, is a maqam, is a reward, is a level, is a high status, it's a high level. And if you're lying in your claim, अगर आप झूठ बोल रहे हैं, you're committing sin. Don't call yourself Shia. Call yourself Muhib. You like us. Because we don't love you yet. Call yourself Muhib. If you call yourself Shia, you're committing a sin. I'll bring the hadith tomorrow if you want. Don't claim that you're Shia. Just say you are Muhib. Muhib means क्या होता है? Shia क्या होता है?
Muhib means I love you. मर्द या ज़रूरत पड़ती है बेगम से कहते हैं आई लव यू, फिर भूल जाते हैं, बेचारी बीवियाँ मान जाती हैं। सीधी सादी औरतें होती हैं हमारी ख़वातीन, शरीफ होती हैं, गोरी होती तो भगा देती है आपको। फिर हम कहते हैं गाड़ी आई लव यू, फिर हम घर को देते हैं कहते हैं तुम भी आई लव यू। हाँ, दोस्त को देखते हैं उसे कहते हैं तुम भी आई लव यू। फिर देखते हैं मकाम, शोहरत, दुनिया, ओ आई लव यू एवरीथिंग। हम सब के लिए मर रहे होते हैं। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे सब हम आई लव यू टप्पा लगाए हुआ हर एक के ऊपर। क्वेश्चन इज हियर, डज योर कार लव्स यू? नो आई लव यू। डज योर प्रॉपर्टी लव्स यू? नो आई लव यू। देयर इज नो रिस्पॉन्स। डज योर होम लव्स यू? कोई रिस्पॉन्स नहीं है। बट योर कब्र लव्स यू, your deed, good deed loves you, your imam loves you, your nabi loves you. They will respond. And at the end, your khaliq, your creator, your God कहता है I love you, मुझे तुमसे मोहब्बत है इंसानों, हमने तुम्हें खल्क किया है, हमारी बातों को मानो। हम अब्बा से कहते हैं I love you, अब्बा कहते हैं हमारी बात ही नहीं मानते। If Amir al-Mu'mineen says on the day of Qiyamah, Yawm al-Qiyamah, yes, you loved us. You were muhib. But you did not do anything that makes you love us or we love you. कुछ ऐसा भी तो करो कि वो भी हमसे प्यार करें। आर्ट सारी ये है। हम अब्बा को I love you is a very good thing. But do something your father say, yes, I love my son too. This is a dunyai father. But the true father is Ali ibn Abi Talib. The true father is Rasulullah. We need to do something for them. Quran says, لَنَبْلُوَنَّكُمْ. When you say, I love you Allah and I'm mu'min, Quran says, لَنَبْلُوَنَّكُمْ. We are going to test you. You are going to be tested by Allah subhanahu wa ta'ala to prove your faith, to prove your iman. जब हम तैयार हैं परवरदिगार को इम्तिहान देने के लिए. If I have done my homework, well, I performed all my, studies. When the time comes for exam, I'm ready to, present an exam. Ask me whatever you want to ask. I'm ready. But if I'm not yet done with my homework and death comes, an exam comes and test comes, the problem is going to happen there. We have to do something for Ahlul Bayt alayhi salam. Khuda rahmat kare marhum Ayatollah Mujtaba Hairi. He was the teacher of Ayatollah Khamenei, Rahbar Iran. He was very old man. Whenever he had time, he used to travel from Qum to Mashhad. He used to go to they call Beltway. There's a road outer of the city, Beltway. He used to stand up in the Beltway. The buses were going to Mashhad. He said, Mashhad, yes, Mashhad, come in. So bus was full. He used to sit in the very last seat where the engine is in heat. Whole night he used to travel to Mashhad, perform 2 rakat salat, say salam to Imam Rada, and next day he come back to Qum. And he did this tons of times in his life. He was very famous among the students. Oh, आप तो यहाँ पे नहीं थे, आप तो मशहद गए होंगे, हमें पता है पहले से. अच्छा, मुश्तबा कहाँ पर हैं? मशहद में होंगे आजकल. नज़र नहीं आ रहे हैं? मशहद में होंगे आजकल. जब फुर्सत मिली, मशहद में होंगे आजकल. Some people started making fun of him. What is this? When you're not in Qum, you're in Mashhad. What are you doing there? Okay, once in a year, twice in a year, it's good. Not every week, every night. Whenever free time, just Mashhad, and Mashhad. He passed away. One of his students saw him in his dream and asked him, Hajaga, what happened to you after death? He said, when I was about to die, when I was in my qabr, and people, after my death, when people were putting the final stones, the last stone on my face, they're about to hide me in qabr, all of a sudden I felt a warm hand holding my hand.
And I turned to him, I said, Imam Raza sitting right beside me, said, Shaikh Mushtaba, don't worry, I'm right here with you. میری قبر پر جو آخری پتھر رکھا جا رہا تھا، امام کہتے ہیں، شیخ مشتبہ کہتے ہیں میرا ہاتھ کسی گرم ہاتھ میں تھا. امام کہتے ہیں شیخ مشتبہ گھبراؤ مت، ہم تمہارے ساتھ ہیں یہیں پر. After a couple of times when angels came to ask him questions, another time Imam reappeared holding his hand and said, don't worry, I'm here. If you can't answer them, I'm answering on your behalf. جب ملائکہ نے سوال پوچھا نکیر منکر نے، امام نے پھر ہاتھ پکڑا اور مجتبی حائری شیرازی کا، کہتے ہیں ہم جواب دیں گے. جب نامہ اعمال میرے ہاتھ میں آیا، مجھے نکلنا تھا برزخ کے لیے، امام کہتے ہیں گھبراؤ مت، ہم پھر وہاں پر آ گئے. امام پھر وہاں پر آ گئے. جب برزخ میں داخل ہوا، میں نے کہا ایسے جانا ہے، ایسے جانا ہے، یہاں جانا ہے، وہ کرنا ہے. آخر میں امام کہتے ہیں آقا مجتبی جہاں پہ تمہیں ہماری ضرورت پڑے ہمیں خالی یاد کر لینا، ہم آ جائیں گے. یہ اہل بیت کی وفا ہے. ہماری وفا کہاں گئی؟ ہم نے کتنا وفا کیا اہل بیت کے ساتھ میں، اپنی نمازوں میں، اپنے روزے میں، اپنے حج میں، اپنی سچائی میں، اپنی صداقت میں، جھوٹ نہ بولنے میں، 420 نہ کرنے میں، مکاری نہ کرنے میں، دھوکہ دھڑی نہ کرنے میں، دل نہ دکھانے میں، گندی سیاستیں نہ چلانے میں. اہل بیت میں کسی نے گندی سیاست چلائی تھی آج تک؟ پتہ لگا کسی کو آج تک دنیا میں؟ اہل بیت نے ان کو ڈاؤن کر دیا 6 مہینے کے بعد. ایسی سیاست چلائی. لوگوں نے کہا کہ مولا کائنات سے کہ معاویہ یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، آپ بھی کریں. کہا وہ معاویہ ہے، میں علی ابن ابی طالب ہوں. وہ نجس کھا کے کام کر سکتا ہے، میں تھوڑی نجس کھا سکتا ہوں. وہ اس کا عمل ہے، یہ علی ابن ابی طالب ہیں. ہم نے کہاں ہم نے علی کو فالو کیا ہے؟ دھوکہ نہ دینے میں، 420 نہ کرنے میں، مکاری نہ کرنے میں، دل نہ دکھانے میں، گھر نہ اجاڑنے میں، کمیونٹی برباد نہ کرنے میں، لباس پہننے میں، نگاہوں میں، بولنے میں، زبان میں، مسکرانے میں. کہاں فالو کیا ہم نے علی بن ابی طالب کو؟ کتنا ہم نے فالو کیا علی بن ابی طالب کو؟ محرم کا چاند آ تو گیا، ہر سال محرم کا چاند آتا ہے. آ تو گیا محرم کا چاند. لوگ چاند دیکھتے ہیں خوشیوں سے، چاند نیا چاند دیکھا جائے گا، نیا مہینہ شروع ہو رہا ہے. جب محرم کا چاند آتا ہے انسان کے چہرے پر غم آ جاتا ہے، انسان کے چہرے پر عزا کے آثار ہوتے ہیں. اکثر ائمہ نے بعض ائمہ سے روایتوں میں نقل ہے کہ اگلے امام نے پچھلے امام کے بارے میں کہا کہ جب بابا چاند کا مہینہ، جب محرم کا مہینہ دیکھتے تھے، محرم کا جب چاند دیکھتے تھے تو اس پورے مہینے میں بابا کو پھر ہم نے کبھی مسکراتے نہیں دیکھا. اہل بیت اس غم کو فیل کرتے تھے. چاند آتا ہے تو لوگ دعائیں کرتے ہیں، خوشیاں منانے کی تیاری کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. جب محرم کا چاند آتا ہے تو یہ اور چاند ہے. یہ وہی چاند ہے جس چاند کے سائے میں بنی ہاشم کے بہت سارے چاندوں کا غروب ہونا ہے. اس چاند کے سائے میں زہرا کے بہت سارے چاند ڈوبنے والے ہیں. یہ کوئی عام چاند نہیں نکلا ہے. جب عام چاند نکلتے ہیں ہم اس میں دعائیں کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، پلان بناتے ہیں کہ ہمیں آگے کیا خوشیاں کرنی ہیں، ہمیں کیا کام کرنے ہیں. لیکن جب محرم کا چاند آتا ہے تو انسان کو یاد آنا شروع ہوتا ہے کہ اس محرم کے چاند نے کیا کیا ہمیں دکھایا اس دنیا کے اندر. اس چاند کے سائے میں خاندان اہل بیت کو کیا کیا دیکھنا پڑا ہے. جب محرم کا چاند نکلا تو لیلہ کا چاند ڈوبا کربلا میں. جب محرم کا چاند نکلا تو اون و محمد کا چاند ڈوبا کربلا میں. جب محرم کا چاند نکلا تو بہت سارے چاند ڈوبے. بنی ہاشم کا چاند ڈوبا فرات کی ندی کے کنارے. امام حسین آ کے کمر پہ ہاتھ رکھ کے روئے تھے، الان انقطر ظہری. اے محمد کے گھرانے کے چاند، اے ابو الفضل العباس، تمہارے چلے جانے کے بعد حسین کی کمر ٹوٹ گئی. اے محرم کے چاند، تیرے سائے میں بہت سارے چاند ڈوبے ہیں. ایک 6 مہینے کا ننھا سا چاند بھی ڈوبا کربلا میں. ایک ننھا سا چاند جسے حسین ہاتھ پہ پانی پلانے کے لے کے نکلے تھے. اول محرم میں جب کاروان حسین کربلا سے نزدیک ہو رہا تھا، ایک بار لوگوں نے تکبیر پڑھی، صلوات بھیجا کہ دور سے ایک آبادی نظر آ رہی، کوئی گاؤں نظر آ رہا ہے. امام کہتے ہیں نہیں عزیزوں میرے، یہ گاؤں آبادی نہیں ہے، یہ ایک لشکر آ رہا ہے ہماری طرف. یہ لشکر ہمیں گھیرنے کے لیے آ رہا ہے.
امام کی بات کی تصدیق ہو گئی. کچھ دیر کے بعد دیکھا وہ لشکر سارے سوار، اور جو لوگوں کو پیڑ پودے نظر آ رہے تھے وہ پیڑ تھے، وہ برچھی کی انیاں تھیں. وہ لشکر اپنے ہاتھ میں لے کے چل رہا تھا. لشکر نزدیک پہنچتا ہے، لوگ پیاس سے تباہ تھے، سب پیاسے تھے. امام نے کہا اصحاب سے کہ سبھی لگاؤ یہاں پر، سب کو پانی پلاتے ہیں. مولا میرے دشمن ہیں، سب تھکے ہوئے ہیں، سب پیاسے ہیں، سارے بہادر یہاں بیٹھے ہیں، علی اکبر یہاں پر ہیں، عباس یہاں پر ہیں، آپ خود موجود ہیں، قاسم موجود ہیں، سارے دلاور عرب ہیں، انہیں گھیرے یہیں پر ذبح کر دیں. مکتب حسین کچھ اور ہے. مکتب حسین میں کبھی پیاسے کو دھوکہ دے کے ذبح نہیں کرتے ہیں، محبت دلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں. امام کہتے ہیں سبیل لگاؤ، پانی پلاؤ ان سب کو. مہاجر ابن اوس ہر کے لشکر میں تھا. ابن اوس کہتا ہے کہ میں اس قدر پیاسا تھا کہ جب مسلمان اور جب لشکر اہل بیت مولا عباس، جناب قاسم، جناب محمد، بنی ہاشم، اصحاب جب ہمیں پانی کے لیے مشک ہاتھ میں دیتے تو ہڑبڑاہٹ کے مارے میرے ہاتھ سے پانی کا مشک زمین پہ گر جاتا تو میں پانی نہیں پی پا رہا تھا. ابن اوس کہتا ہے مجھے ایک بار پانی دیا، میرے ہاتھ سے پانی گر گیا. 2 بار مجھے پانی دیا، ہاتھ سے پانی گر گیا. 3 بار پانی دیا، میرے ہاتھ سے پانی گر گیا. کہتے ہیں دور پہ کرسی پہ ایک بزرگ بیٹھے تھے، مسکرا کے اٹھتے ہیں ہاتھ میں جام لیے ہوئے اور آ کے مجھے اپنے ہاتھ سے پانی پلاتے ہیں شفقت کے ساتھ، بتا کہ اس بار میرے ہاتھ سے پانی زمین پہ نہ گرے. پانی پینے کے بعد ابن اوس کہتا ہے میں نے سوال کیا اپنے دوستوں سے یہ بزرگ ہیں کون؟ کہا یہی تو ہیں حسین ابن علی. وہی حسین ہے، یہی تو حسین ہے جو ان کا نام ہے حسین ابن علی. یہی حسین ابن علی جنہوں نے آج قوم کو اس لشکر کو پانی پلایا ہے. یہی حسین ابن علی 8 محرم اور 9 محرم و شب عاشور ہوگی، علی اکبر کو فرات کی طرف بھیجیں گے. بچہ کہا کہ بابا بہت پیاس لگی ہوئی ہے. امام حسین کہیں گے میرے لال گھبراؤ مت، بہت جلدی دادا تمہیں سیراب کریں گے، رسول خدا تمہیں سیراب کریں گے. ہم نے انہیں پانی پلایا تھا، یہ ہمیں پانی نہ پلائیں گے. لو میری انگوٹھی اپنے منہ میں ڈال لو اور جاؤ شہادت کی طرف. یہی حسین ہوں گے جو شب عاشور 6 مہینے کے چاند کو لے کے ہاتھ پہ نکلیں گے، لشکر کو دکھائیں گے اے لشکر اگر تیری نگاہ میں حسین برا اور گناہ گار ہوں، نعوذ باللہ، اس 6 مہینے کے بچے کا کیا گناہ ہے تیرے ہاتھ میں، اسے تو پانی پلا دے. اس میں اوس جیسے بہت لوگ رہے ہوں گے، ابن اوس جیسے بہت سارے لوگ رہے ہوں گے. ایک کوہرام کھڑا ہو گیا، لشکر میں آواز آئی اس سے پہلے کہ انقلاب و حسین کے کلام کو منقطع کر دو سے شعبہ تیر چلا، حسین کا بازو علی اصغر کا گلا ایک تیر سے چھد گیا. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَضًا بِقَضَائِهِ تَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کے ہماری اس مختصر سی عزا کو قبول فرما. بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کو جو بیمار ہے انہیں شفا عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کو جو صاحب اولاد نہیں انہیں اولاد عطا فرما. بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہمیں اہل بیت کی راہ پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما. بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہمارے امام کا ظہور جلد از جلد ہو اور ہم سب ان کے اعوان و انصار میں شمار ہوں. وآخر